everyone, welcome back to Dr. Sourav sir classes, and we were doing PUBDET Political Science paper. So I have already done 2 questions from Political Science and there will be 3 more to go. This is the third one, and back to back 5 question series we will be doing, and then we will move on to something else. So I hope that you are watching our videos and you are learning from it, and hope they are helping you in your preparation. Hope you are getting some kind of assistance from our videos and you are liking it. So if you feel any kind of doubt, if you face any kind of confusion, or something needs to be clear and you do not have anyone right there in front of you, please call us and ping us. The number is very much there in the screen. It's 9062395123. We are always there to help you out, no matter what the time is. Do not just hesitate, just call us or ping us, and we will be providing you study materials. You can sit for mock test and know your preparation level. You can just check how much you have prepared and how much you yet to learn. Okay, now let's focus on the question. Which of the following is not correct about money bill? A money bill can only be introduced in the Lok Sabha on the recommendation of the President. A money bill can only be introduced in the Rajya Sabha on the recommendation of the President. It must be passed in the Lok Sabha by a simple majority of all members present and voting. The definition of money bill is explained in Article 110. So, প্রথমে কি বলছে, which of the following is not correct? Not correct. তার মানে এখানে ধরে নিতে হবে যে চারটের মধ্যে 3টে কারেক্ট, একটা ভুল। বাংলাটা দেখে নাও। নিম্নোক্ত কোন বক্তব্যটি অর্থ বিল সম্পর্কে সঠিক নয়? অর্থ বিল শুধুমাত্র লোকসভাতে উত্থাপিত হতে পারে রাষ্ট্রপতির সুপারিশে। অর্থ বিল শুধুমাত্র রাজ্যসভাতে উত্থাপিত হতে পারে রাষ্ট্রপতির সুপারিশে। অর্থ বিলকে পাশ হতে হবে লোকসভায় উপস্থিত সকল সদস্যের ভোটে, মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। অর্থ বিলের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করা আছে 110 ধারায়। বলো। মানি বিলের সম্বন্ধে একটু জানতে হবে আগে আমাদেরকে। এটা সলভ করতে গেলে মানি বিলের একটা বেসিক আইডিয়া থাকতে হবে। মানি বিল কি? মানি বিল ইজ এ বিল দ্যাট ডিলস এক্সক্লুসিভলি উইথ ফিনান্সিয়াল ম্যাটার্স লাইক ট্যাক্সেশন, borrowing and expenditure as defined under Article 110 of Indian Constitution. তাহলে আমরা এখানেই প্রথমেই পেরে গেলাম যে 100 ধারায় যেটা বলা আছে এটা একদম সঠিক। ঠিক আছে, তাহলে এখানে লিখে দিই। মানি বিলের বক্তব্যটা হচ্ছে বিল দ্যাট ডিলস এটা। এবার কোথায় আছে? অর্থ বিল সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করা আছে 110 ধারা, এটা ঠিক। ঠিক আছে, এবার আমরা এবার চলে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোর ফিচার্স অফ মানি বিলটা জেনে নাও। ঠিক আছে, ফিচার্স কি? এটা ফিচার্স কি? ফিচার্স অফ মানি বিল হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে ইন্ট্রোডিউসড অনলি ইন লোকসভা। ওকে, তারপরে হচ্ছে প্রেসিডেন্টস রিকমেন্ডেশন রিকোয়ার্ড। ওকে, রিকোয়ার্ড ইন রাজ্যসভা। ওকে, প্রেসিডেন্টস রিকমেন্ডেশন। কোথায়? রিকোয়ার্ড ইন রাজ্যসভা। Okay, and then we will learn about advisory role. Only definition is in advisory role play করে are mentioned in Article 110. Clear? তাহলে এইটা ইন্ট্রোডিউস কোথায় হয়েছিল? ইন্ট্রোডিউসড হয়েছিল কিন্তু লোকসভাতে।
মানি বিল ক্যান অনলি, যেটা আমরা এক্ষুনি লিখলাম, ঠিক আছে, introduced only in Lok Sabha, introduced only in Lok Sabha, that is correct. Okay, this is correct. So a money bill introduced only in Lok Sabha on the recommendation of the president is correct. This is correct. তো আর্টিকেল 109 প্লাস 110 মাস্ট স্টার্ট ইন, এই যে আর্টিকেল, এই দুটো আর্টিকেল 109 অ্যান্ড 110 এই দুটো লোকসভাতেই স্টার্ট হবে, লোকসভাতেই হবে, ঠিক আছে। তাহলে এটা হলো। এবার কি বলছে, নেক্সট বলছে মানি বিল ক্যান অনলি বি ইন্ট্রোডিউসড, নো, not introduced. Money bill cannot be introduced in Rajya Sabha. Rajya Sabha has only recommendatory power. Over here Rajya Sabha ki ache, Rajya Sabha has Rajya Sabha has only recommendatory power, okay, not introduction, not introduced in Rajya Sabha, eta bhul, introduced ta bhul, okay, this is an incorrect statement. তারপরে কি বলছে, it must be passed in Lok Sabha by simple majority of all members present, আর এটা তো সবার ক্ষেত্রেই ঠিক থাকে, কারণ লাইক এভরি অর্ডিনারি বিল, এটা তো সবার জন্য অ্যাপ্লিকেবল। অ্যান্ড ডেফিনেশনে আমি বলে দিয়েছি এটা আর্টিকেল 110 এর মধ্যে পড়ছে, অফকোর্স পড়ছে, তাহলে এটাই ভুল। তার মানে আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, কারণ আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে কোনটা ভুল, বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ওকে, তাহলে আমরা জানতে পারি প্রেসিডেন্টস রেকমেন্ডেশন, এটা সিম্পলভাবে লিখে দিই আমি এখানটায়, চার্ট বানিয়ে না একটা, প্রথমেই হয় প্রেসিডেন্ট রেকমেন্ডেশন, তারপর চলে আসবে ইন্ট্রোডিউসড ইন লোকসভা, ওকে, তারপর আসবে পাসড বাই সিম্পল মেজরিটি, sent to Rajya Sabha, suggestions only, suggestions only suggestions, recommendation, okay, and then comes the final approval. Clear? Yeah, it's done. আচ্ছা, রাজ্যসভা কি করতে পারে না পারে একটু দেখি তো, চলো এটা একটু দেখে নাও। Rajya Sabha can do what and what not. Number one is cannot reject. Rajya Sabha cannot reject this bill, reject. Number 2, cannot amend. Rajya Sabha কোনো পাওয়ার নেই amend করার. Number 3, can only suggest within 14 days. Clear? So Lok Sabha can accept or reject suggestions. এইখানটায় চলে আসছে Lok Sabhar power, that Lok Sabha can accept or reject what? Suggestions by Rajya Sabha. The money bill can only be introduced in the can never be introduced in the Rajya Sabha. Rajya Sabha, it's incorrect. It can be introduced in Lok Sabha. আচ্ছা, এটা হচ্ছে supremacy of Lok Sabha and reflects principle no taxation without representation. Lok Sabha is directly elected because it's directly elected. Okay, done, clear? I think nothing is left out. Given you enough details about it. So we have already covered this question. So question number 3 is done. Moving on to my question number 4. Please be with me in my next video. Have a lovely day ahead. Take care. Bye bye.